Transmite en su canal de frecuencia modulada estereofónica multiplex La Voz Radio, desde New Haven, Connecticut, al mundo. Good afternoon, buenas tardes. Thank you for joining us once again every Monday from 3 to 4 p.m. Aquí estamos en Juntos Podemos. Mi nombre es Caprice Taylor y gracias por La Voz Hispana Radio por dar la oportunidad de compartir cada lunes entre las 3 y 4 trayendo perfiles de organizaciones, movimientos, personajes que están co-creando un mundo mejor, más justo y más gentil. And it's my pleasure every Monday to have special guests highlighting organizations, movements, or people who are co-creating a kinder and more just world. And today is one of those special days for me because we have with us Mothers and Others for Justice, homegrown here in New Haven, leaders in their own right, co-creating a kinder and more just world. Y es un placer hoy mismo tener con nosotros un grupo que se llama Madres y Otros para la Justicia, creado acá en New Haven, y están creando un mundo mejor y vamos a aprender un poco más sobre ellas en un ratito. And we're going to learn a little bit more about this great work in a little while. And I do want to begin today with honoring what has come before us. And what came before us, 1619, was August 20, that was yesterday, 25th. On August 25th was the first slave ship that landed on the shores of America. And with that, the atrocities that took place, human beings treated like cattle, and being denied the right to be treated as with respect, and respecting life, their lives. And we've come a long way, but we still have a long way to go. And I'm from Guatemala, and the first ship that reached the shores was actually a ship that broke on the shores of Guatemala. And from there, the indigenous people and the Mayan and Africans joined forces to try to stop the colonization of Guatemala and enslavement of its people. And that one part of Guatemala is called the land of true high peace, Alta Verapaz. And that was the one part of the country not conquered by the sword, but yes, through the cross. And there's this mix of spirituality, religion, and unfortunately, religion has hurt many people along the way. But yet now people are relearning how to connect with spirit without harming others. And I think Mothers and Others for Justice has that spirit of how to make change and help improve the lives of others without harming anyone. And in fact, in my mind, if Mothers and Others for Justice were to be successful in what they do, everyone will be successful. And so in that spirit of love, I think of Mothers and Others for Justice. Y hoy con nosotros vamos a aprender un poco más sobre el grupo Madres y Otros para Justicia, pero quería poner atención de que ayer, en el año 1619, en la fecha del 23 de agosto, fue el primer barco trayendo seres humanos que estaban en cadenas como esclavos acá al norte de América. Pero en Guatemala ese barco entró así por el océano a Guatemala en 1500. So Latin America, slavery was brought onto the shores 100 years even before. And we still feel the impact today.
Y en Guatemala utilizaron religión una manera de disminuir el sentido de amor entre seres humanos uno con el otro, y hubo un esfuerzo de conquista, y la conquista era romper el espíritu de amor, romper el espíritu de conexión uno del otro y falta de respeto para todos que tenemos vida, y eso fue la legacía de la conquista. Pero hoy en día hay muchas personas que están trayendo de nuevo la conexión de amor en cómo nos compartimos uno con el otro, cómo es que uno convive en esta vida. Y si Madres y otros para Justicia son exitosas en su misión, todos somos exitosos en nuestra comunidad por el esfuerzo, el gran esfuerzo que están haciendo. Y quisiera que alguien que está escuchando pueda ser inspirado en hacer una cosa diferente esta semana para el bienestar de la comunidad, rompiendo la legacía de la cadena de esclavitud y todas las maneras en que somos oprimidos hoy en día, y creando un mundo mejor de la liberación de verdad. And so I offer everyone who's listening to think of what can you do throughout this week, one thing that's different from your normal daily activities that would actually fortify that we are no longer going to be enslaved in spirit, heart, and mind, but truly take an act of liberation. And acts of liberation often mean helping and co-creating a kinder and more just world. And so thank you for joining us today, because we're going to learn how Mothers and Others for Justice are doing that every day and every week. So thank you for being here with us. And to my immediate left, we have Merle Eaton. Thank you, Merle, for being here. And Claudette Kitt right next to her, and a lovely voice that you will not see today in the video screen, but you will hear her voice, Tarsha Calloway. What an honor to have you all here. Y gracias por estar aquí con nosotros, Claudette, Tarsha, y Merle. Thank you. And so, who'd like to tell me a little bit about Mothers and Others for Justice, and how long has Mothers and Others been in existence? ¿Cuánto tiempo ha estado en existencia el grupo de Madres y Otros para Justicia aquí en New Haven? Hi, I'm Tarsha, and I've been a part of Mothers and Elders for Justice since 2015, and it's been a great journey. I've learned a lot about advocacy, as well as learning how to spread the word to people I know, and how to be advocates for yourselves and your community. And under Merrill, have learned a lot about being a part of change in your community, and making sure that your voice is heard wherever you need it to be. That's beautiful, and I'll just translate fairly quickly. Aquí tenemos con nosotros Tarsha Calloway, que ha estado involucrada con el grupo desde 2015 y ha aprendido mucho, incluyendo abogacía y compartiendo la información con otros. Y también aprendió cómo ella puede utilizar su poder para ser parte de una comunidad y crear un mundo mejor. So thank you for being with us. And how long have you been able to be part of, Claudette, of Mothers and Others for Justice? I've been part of Mothers and Others for Justice for about a year and a half now. A year and a half. It seems a lot longer though, but yeah, it's been a year and a half. Wow, there's much that can happen in that year and a half, and love to hear more about that. And Merle, how long have you been part of Mothers and Others? So I work for Christian Community Action. The agency has been in the New Haven area for 53 years, and we are an ecumenical nonprofit that provides emergency shelters for families. We have a food pantry, we have a diaper bank, energy assistance, and many people in the Hill know us for our
Thanksgiving turkey giveaway. Mothers and Others for Justice is an initiative of Christian Community Action, and I have been their most ardent and passionate fan for 15 years. Excellent. Merle trabaja directamente con la agencia que se llama Comunidad Cristiana en Acción y que ha proveído por ya más de 53 años ayudando a familias a encontrar alojamiento en momentos de emergencia, proveyendo asistencia de energía si uno necesita calefacción, saben de dónde buscar para obtener recursos del gobierno para calentar su casa. Y también mucha gente en el vecindario de New Haven, The Hill, conoce a Christian Community Action con los pavos que otorgan a la comunidad. Y Merle ha trabajado ya unos 15 años apoyando a esta agencia que tiene ya 53 años y es una manera, como empecé, religión utilizado para crear amor, ya no para división. And so that Christian Community Action, from everything that you just stated, is a great example using religion, spirituality to bring people together instead of creating divisions and helping people in need. That's a beautiful thing. And tell me more about Mothers and Others. Don't be too shy. Well, I'll start from the beginning, I guess. Mothers and Elders for Justice is 27-year-old greater New Haven grassroots advocacy group. The group was originally called Mothers for Justice for 26 years. And the name change came about because of our desire to be inclusive to the entire community. And that's where we came up with Mothers and Others for Justice. And why did you, in specific, decide to join this 27-year-old group? Well, I was a part of a program called PLTI, Parent Leadership Training Institute, and Merrill happened to be my teacher in that program. And I learned so much from that program, and I enjoyed my time with that program. So when she had told me about this group, I was excited to learn about it, and I came to the first meeting and never left. And what keeps you going? Because I love the people. I love the diversity of our group. I love that we are all trying to work towards the same goal, which is have a peaceful working community that we can feel safe in, have affordable housing, and as well as people that are in our legislature that are working for us in the correct way we need them to. So having this avenue in New Haven is a great opportunity, and I love to be a part of it. Excellent, thank you. I'm going to translate that so your beautiful message does not get lost in Spanish. Que aquí tenemos una madre que empezó como líder en un entrenamiento que se llama Instituto de Liderazgo para Padres, y tomando el taller, Merle Eaton le dio la bienvenida que se quería participar en el grupo de Madres y Otros para Justicia, y en verdad aprendió mucho, le gustó mucho, y de allí empezó a involucrarse con el grupo de Madres y Otros para Justicia, y todavía sigue más de one year and a half already. 2015. Desde 2015 sigue participando porque ha encontrado muchas personas de diversas étnicas y maneras de ver la vida, experiencias y el amor entre esa diversidad. La gente, aunque sean diferentes, hay un amor ahí. Y también está bien involucrada, le encanta de que todos están enfocados en crear una comunidad llena de paz y con un sentido de seguridad, y también abogando para aumentar viviendas económicas para la comunidad. Y eso es lo que la atrae a ser parte de ese grupo, que antes tenía un nombre que nomás para madres, pero querían ser más inclusivos, y de ahí cambiaron el nombre
para Madres y otros para Justicia. Ya tienen unos 27 años haciendo este trabajo, este grupo. And Claudette, you are an immigrant to the U.S. Yes, I am. So how did you, coming from another country, find Mothers and Others for Justice, and how long? And you've been involved for now about a year. What keeps you coming back? Well, a year and a half, actually. How I became involved with Mothers and Others for Justice was, well, it wasn't a good situation, but it ended up being a good situation. I was homeless for over 6 months, and Mothers and Others for Justice came into the place where I was staying, and they were doing a presentation on their organization, what they do. They have the meetings every fourth Wednesday of the month, and for us to come and what they provide and everything. And the presentation was so good, I got hooked. And I was there, and I don't think I've missed a meeting since. And ever since then, I've advocated for myself. I got myself out of the shelter through talking with state representatives, with the aldermen, having them help to empower me. Merrill has empowered me. They've advocated on my behalf as well. And I've watched how they do things, and I've learned from that. And I use it when I go out and I speak to people. And I also have a voice for those who don't have a voice. And when people do come up to me and ask me about housing and homelessness, then I encourage them to come and join the group, or signpost them in the right direction where to go. And that's what I do, and I haven't stopped. And so, not once did you say that you're a leader, and you just described exactly what leaders do. So thank you for being a leader in the community. Thank to you. both of you. And I think that's how I met you as well, while I was in college. Yeah. Yes, amazing. So also for translation, Claudette, le pregunté, ella como inmigrante, ¿cómo es que encontró Mothers and Others for Justice, el grupo, y empezó a involucrarse en el trabajo que están haciendo? ¿Y por qué regresa? Ya ha pasado 1 año y medio participando, y Claudette dice de que desde que empezó a atender a las reuniones no se ha perdido ni una reunión ya por 1 año y medio, y va a las reuniones que ocurren una vez al mes, cada miércoles, el 4º miércoles del mes, y no se perdió ni una desde el principio. Y ella, cuando se enteró del grupo, era porque hubo una presentación donde ella estaba viviendo y no tenía hogar, estaba sin hogar y viviendo en donde uno se encuentra a donde descansar de emergencia. Acá en inglés se llama shelter. Y ella estaba viviendo ahí ya por 6 meses sin tener un hogar. Y vio la presentación, llegaron a presentar en el sitio donde ella se encontraba y empezó a involucrarse, aprendió abogacía, y no solamente por sí misma, pero para cambiar a nivel sistémico también. Y se da cuenta que hay mucha gente que se encuentra en la situación que ella tenía y se ha comprometido no solamente a ser voz, a levantar la voz por sí misma, sus necesidades, pero para todos los demás que también no han tenido la oportunidad de aprender en cómo levantar la voz y también en cómo navegar sistemas. Y ella notó cómo es que las personas involucradas en Mothers and Others for Justice estaban navegando sistemas, abogando para los derechos de todos, y aprendió de eso, cambió su vida, supo cómo abogar para sus derechos. Hasta habló con representantes del gobierno estatal
Y hoy en día ella no solamente habla por sí misma, pero para todos necesitados, y más que todo les dicen a ellos, vengan a aprender también. Es importante que ellos también aprenden, y que ellos también sepan que tienen voz y que ellos cuentan. And so through your actions of telling people, come learn how to advocate for self and for community, you're also in that statement saying, you know what, your voice matters. Your story matters. What you've gone through matters, and you have power to make change. Exactly. So come join us. That's Yes. beautiful. That's a true leader. Y un líder de verdad en la comunidad no hace o trata de cambiar la vida de todos, pero mejor dicho, ayuda a personas a obtener herramientas para sí mismos, para que ellos mismos pueden utilizar su poder y su voz, porque ellos también cuentan, y mejorar la situación, no solamente de uno mismo, pero de la comunidad entera. So thank you for sharing that beautiful example of what it means to be a real community leader. So thank you. It's important to share. Es bien importante, dice Claudette, para compartir el cuento de cómo es ser un líder comunitario. And so, Merle, you've had the privilege then of working with fabulous human beings. Yes, I have. And what inspired you to do this work? ¿Qué te inspiró, Merle, para hacer ese tipo de trabajo? Obviamente trabajas diariamente con personas de alta calidad. ¿Qué te inspira? I don't think there was ever a time in my life that I was not deeply troubled by injustice in the world. And I've just been very, very grateful to find a venue to make good trouble. And one of the things that Mothers and Others for Justice is known for at the state capitol is that we are polite, we're patient, we're well informed, but we're persistent. We're not going anywhere. We choose our issues based on the personal stories of members of the group, their experiences with their friends, their family, their community, and we put together a legislative agenda. We have many state and local partners, and we go to the Capitol where we testify, where the members of the group meet with legislators, where we have campaigns at the Capitol, wall displays. We go to rallies. We do with you voter registration to make sure that the word gets out about the kind of issues that our community needs, so that everybody has an ability to be self-sufficient, to be safe, for life to be fair and just. And so basically, you just described the perfect troublemakers. That's me. I love it. Pues, Merle, Anything short of jail, according to my boss and my husband. Anything short of jail. Merle acaba de compartir un poco por qué ella se ha dedicado muchos años en apoyar y en hacer ese trabajo con la comunidad. Y en verdad dice de que él es como alguien que empieza problemas positivos. So like positive troublemaker. Right. Yeah. Y el grupo Madres y Otros para Justicia, los legisladores se fijan que es un grupo poderoso, respetuoso. Nunca falta respeto. Y son bien pacientes. Y también bien informados y consistentes. No aceptan el no y siguen en la lucha hasta que logran sus deseos, que cada año tienen una agenda legislativa para hacer cambios que impactan a las vidas de todos en las comunidades. Y utilizan herramientas como testimonios, lanzan campañas en el Capitolio. También registran a votantes y apoyan a cada ser humano a que sea autosuficiente, sabiendo de que su voz es importante, y ayudando a que ellos aprenden en cómo utilizar ese poder para el cambio positivo, creando un mundo más gentil,
más cariñoso y más justo. And that's a beautiful, beautiful mission to create a more peaceful and more just world. And thank you for doing that. And so you have a campaign going on right now. When we get back to after this 5-minute break, love to hear about the campaign that you're working on now. And how can people join your efforts? Ya regresamos, vamos a aprender un poco más sobre la campaña que tienen en el momento, tratando de apoyar a la comunidad a que sea un mundo mejor. Y también vamos a aprender si a alguien le interesa involucrarse, cómo se puede involucrar. And we'll be right back in less than 5 minutes. En 5 minutos regresamos. Gracias por escuchar. Cementerio Evergreen, un refugio de tranquilidad, una tradición de servicio. No espere hasta el momento más difícil de su vida. Espacios tan bajos como $850. Plan de pago sin intereses disponible. Evergreen Cemetery, 769 L.A.T. Grasso Boulevard, New Haven, Connecticut. Para obtener más información, llame al 203-624-5505 o visítenos en www.evergreencem.org. Saludos amigos y amigas, soy Carlos Resto, su anfitrión de La Voz Informativa. Los invito a que me acompañen todos los lunes de 4:30 a 5:30 p.m. para que se informen sobre la actualidad política de los Estados Unidos y su impacto en la comunidad latina. Búsquenos en la radio por 103.5 FM. Síguenos en Facebook, lavozhispanacT.com, en streaming live en lavozhispanaradio.com, también en Twitter, Instagram y YouTube. ¡Los esperamos! Comer menos carne y dejar de abusar de la tierra. Es la recomendación de un importante informe climático de la ONU. Este es Tu Mundo Verde. Un informe de Naciones Unidas advierte de graves consecuencias por la degradación del medio ambiente y apunta contra la forma en la que se producen los alimentos. El informe señala que la humanidad tiene hasta el 2030 para reducir el consumo de combustibles fósiles y así evitar consecuencias aún más graves. Hay 4 recomendaciones para frenar la degradación del medio ambiente. Primero, cambiar la forma en que se administra la tierra. El uso de la tierra, incluida la agricultura y la deforestación, produce casi 1/4 parte de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Segundo, comer menos carne y dejar de desperdiciar alimentos. El desperdicio de alimentos produce entre el 8 y el 10% de las emisiones globales y el ganado el 14,5%. Tercero, restaurar los sumideros de carbono naturales. Los bosques y los humedales son sumideros de carbono importantes, pero las actividades humanas los han disminuido considerablemente. Cuarto, la bioenergía no es la respuesta. El informe indica que aumentar la producción de bioenergía mediante el uso de fertilizantes y riegos podría erosionar los suelos aún más y, en consecuencia, aumentar la escasez de agua y amenazar la seguridad alimentaria. Sarimar Hernández, CNN, Atlanta. Estás escuchando La Voz Hispana Radio, 103.5 FM, New Haven. And so glad to be back with Mothers and Others for Justice. Aquí estamos con Madres y Otros para Justicia y queremos aprender un poco más sobre las campañas que tienen en este momento. And so, what are you working on at this time? Well, we have quite a few things that we're working on, but one of the things that is major with us is the lack of affordable housing and safe housing.
Currently, we've formed an executive team where we have, how many members do we have, Tasha? 6. We have 6 members that consist of myself, Tasha, Kathleen Blake, Magali Gonzalez, Joseph Pedro, Barbara Smith. and Barbara Smith. Esos son los nombres de las personas del grupo ejecutivo liderazgo del grupo Madres y otros para Justicia, y en el momento tienen varias campañas, pero una de las prioridades es tratando de mejorar la situación donde no existe suficiente viviendas económicas, y son 6 líderes en el momento trabajando en esta área. Yeah, so the major issues we discuss as an executive team, and we bring it to the team meetings. Outside of that, we've been working on issues with affordable housing. As you know, there's a lack of affordable housing in New Haven. Not only a lack of affordable housing, but health, or the state of the housing, how people are living. Y de ahí no solamente no existen suficientes viviendas económicas, pero también la calidad de hogar, la estructura de los edificios no son de buena salud para las personas que viven ahí, causan problemas de salud cuando es de baja calidad. And so, yes, there are health consequences if the building itself is not healthy. Exactly, and as you can see, in the press recently, there've been fires in apartment buildings that haven't been safe, and people have lost lives. And and this isn't a way we should be living today, and this is down to lack of affordable housing. Lives have been lost unnecessarily. Lamentablemente aquí en New Haven, en la prensa se ha visto fuegos, hogares en fuego, y casas quemándose, y personas se han muerto por la baja calidad de varias casas, apartamentos, y no es necesario. Se puede prevenir si se cambia la situación donde hay mejores habitaciones de buena calidad que son seguros para todos. So through our advocacy at City Hall, we've been getting involved with other organizations, and we've come together and formed a group called Room for All. And with Room for All, it involves other grassroots organizations, and this includes legal aid. It includes, can you remember some of the names, Tasha? Well, I know that Connecticut Bail Fund. There's about 10 to 15 different organizations, and it's growing. It's growing all the time. And what we're doing, we've been attending meetings at City Hall and having them look at what's going on in New Haven with the housing situation. And with that, with Room for All growing and legal aid involved in it, they've been forced to have a look and at what we've been saying and what we've been advocating, and out of that, it's gone on to a different level now, where in City Hall, what's that? It's gone from, I can't remember what it's called. I think it was an emergency task force. Yeah, the emergency task force. And now it'll become a permanent commission. Yeah. With community members sitting on it. Oh, great. Yeah, so that's opened up now, where soon members of the community and organizations will be on that commission and Trying to find long-term solution to this exactly. problem. Yeah. Amazing. And Congratulations with that. And the group has done its homework, and we have very, very solid recommendations about what we think that would make Connecticut really, and particularly New Haven, a place for all of us to And live. I'd love to hear at least 2 of those recommendations. Y
lo que están compartiendo con nosotros es Madres y para la Justicia. Una de las campañas de prioridad ha sido para viviendas económicas y han logrado, junto con 10 o 15 más grupos encontrados aquí en New Haven, crear un equipo de trabajo de emergencia para enfocarse en falta de viviendas económicas y de buena calidad de parte del municipio de New Haven. Han trabajado ligeramente en eso y ahora la ciudad de New Haven ha construido el equipo de trabajo de emergencia a que sea un comité permanente para tener conversaciones y estrategias en cómo mejorar la situación. Cuando la ciudad de New Haven antes no tenía esto en mente, no estaba viendo estrategias para lidiar con el problema que hay familias en situaciones de emergencia acá. And so giving credit then to the fact that prior to the emergency task force, there wasn't conversations at this level on how to make the situation better for many families who were facing homelessness or a lack of quality housing that was not safe. And so congratulations on that and uplifting the issue with your other colleagues and making that an important topic that needs to be addressed. And so what are like two of the recommendations that your group came up with? ¿Cuáles son dos recomendaciones en la estrategia en mejorar la situación de viviendas económicas de alta calidad, de buena calidad, de que sean seguros? ¿Cuáles son dos ejemplos de recomendaciones que quieren ver, that you would love to see happen? So remember, I talked about being polite and persistent. Yes. So I'm going to be very careful here that we really do want to have healthy relationships and partnerships. But two of the recommendations that we can talk about is there is something called inclusionary zoning. And this is being done in many states across the country, in many cities in Connecticut. And what it says is that when a developer comes into a city, they normally need some help from the city that they're moving into. So whether it's a zoning change, whether it's fewer parking spots, and inclusionary zoning speaks to the fact that if a developer is to come in and says, okay, we would like to build a 40-story building, 40 units. You say, well, that's wonderful, and we have wonderful news for you. You can build 50, but 15 of them are going to have to be affordable. And one of the things that we're paying a lot of attention to is all too often they use the state median income. So Connecticut is a very, very diverse state, and the state median income is $88,000 for a family of four. We would really like to see a resolution, a mandate, a law passed that a developer would have to use the city median income of $35,000. And of course, we understand that landlords want to make money. We want them to make money, but we need to find a way so that both things can happen. The other place that we're paying a lot of attention to is that Livable Cities is a branch of the New Haven government, and their staffing has been cut drastically, and they really need to be given more ability to go after negligent landlords. They need tougher penalties. They need more staffing. They need the ability to have much more intense inspections. And so we are not saying anything that they are not in agreement with. Excellent. Well, those are very concrete and practical, I think, suggestions. Que dos recomendaciones que quieren implementar detrás de este comité apoyando
a mejorar viviendas económicas y la calidad de viviendas. 2 ejemplos de recomendaciones. Quieren ver, por ejemplo, cuando entra una compañía para desarrollar viviendas, muchas veces quieren pedir un cambio de regulaciones que limita la cantidad de estacionamientos de autos o quieren expandirlo, y regulaciones de desarrollo de edificios también incluyen, por ejemplo, cuántas hogares o personas pueden vivir allí, y si es una zona que era industrial y desean cambiarlo para poder tener viviendas. Todo eso se llama zoning, y quieren ver si la ciudad de New Haven, siguiendo los pasos de otros municipios y de varios estados, ya empezaron lo que se llama regulación de desarrollo inclusivo, inclusionary zoning. Y de allí, por ejemplo, si alguien quiere ver un cambio de regulaciones para desarrollar edificios y quieren construir, por ejemplo, 50 viviendas, de allí la ciudad tiene regulamiento diciendo, pues de esas 50, 15 tienen que ser viviendas económicas. Y eso es un ejemplo de lo que ellos quisieran ver, que acá en New Haven el que quiera venir a construir tiene que también tomar en mente la necesidad de viviendas económicas aquí en New Haven. Y también utilizan los quienes quieren desarrollar viviendas, también utilizan una fórmula que toman en cuenta, y las Madres y otros para Justicia quieren que esa fórmula incluye, en lugar de el ingreso mediano del Estado, que es $88,000 para una familia de 4, que cambien la fórmula para en verdad reflejar la realidad de New Haven. Las familias, el ingreso de familia acá en New Haven mediano es más como $35,000, no a $88,000. Y eso ayudaría a poder apoyar a más familias de ingreso mediano o ingreso bajo en comparación con otras partes del estado acá en New Haven. Y otra cosa que ellos desean ver es de que el departamento dentro del municipio de New Haven, que se llama Livable Cities, desafortunadamente ha tenido que recortar a los empleados. Necesitan más empleados para poder reforzar las pólizas que existen hoy en día en protección a familias y los quienes están alquilando apartamentos, y desean tener más poder, más tiempo, más que todo tiempo, empleados para poder hacer las inspecciones. Y de allí que todos los dueños tienen que seguir la ley. Y eso es una de las cosas que están recomendando, a que aumenten la cantidad de empleos, porque ya se recortaron muchos de parte en el departamento de Livable Cities. Those are great concrete recommendations. And again, if people are interested in supporting this effort, the 4th Wednesday of every month. And what's the address of the location of the meetings? 660 Winchester Avenue in New Haven. Excellent. 660 Winchester Avenue, 660 Winchester Avenue es la ubicación en donde se encuentran las reuniones el cuarto miércoles de cada mes. Yes. Just before we move forward on to another subject, I just wanted to go back to people living in squalor. I have to mention the slumlords of New Haven, who are charging astronomical rent for people living in really bad conditions.
I'm not sure if I'm allowed to name any of them. Maybe I shouldn't bring that to anyone's attention. But people know who they but are. People know who they are. And that's another thing that we do talk about at our meetings. And the private developers as well who are coming into our cities and squeezing people who have lived in New Haven for generations out of New Haven to build luxury apartments that we cannot afford to live in. So I just wanted to bring that to everyone's attention. And one more thing is that we are co-hosting a youth homelessness and housing instability forum at Southern Connecticut State University to bring awareness to youth who are suffering homelessness while in education. And this will be on Friday, November 22nd at Southern Connecticut State University. So come to our meetings and you'll find out more information. And watch our Facebook page. Excellent. And please share the flyer and we'll post it on here as we move forward. Thank you. También Claudette quería asegurarse de que nos enfocamos un poco más sobre los dueños de apartamentos que en verdad no los cuidan. Y en inglés se llama slumlords. Dueños que crean, disminuyen las condiciones de los apartamentos porque no los cuidan y a la misma vez están pidiendo alquiler, los precios tan altos para baja calidad y no les importa, no los cuidan las condiciones de los apartamentos y hay que cambiar eso y por eso es bien importante tener staff, los empleados de Livable Cities. That's why Livable Cities is so important as well. Exactly, yes. Y de que no solamente es ese problema de que está aumentando dueños que ni viven a tiendas, pero también está aumentando compañías privadas que desean construir apartamentos de lujo y de allí desalojando a las personas que han vivido acá, han crecido acá y no pueden pagar para los alquileres de apartamentos de lujo. Y también para los quienes quieren participar va a haber una reunión bien importante en Southern. Yes, en la Universidad de Southern, aquí en New Haven, el 22 de noviembre, que es un viernes, hablando sobre la situación que se encuentra jóvenes aquí en New Haven sin hogar. Va a ser un foro en poder aprender un poco más sobre esta situación y también cómo cambiar, remediar a que los jóvenes ya no estén pasando ni un día más sin hogar. And so the November 22nd date is going to be important if people want to learn about the issue and how to be part of the solution and fixing that. Because it's terrible to think that here in New Haven we do have a homeless issue. Yes, we for do. our young people, Yes. youth. Entonces, sí es una realidad pésima pensando de que hay jóvenes que no tienen un lugar seguro para dormir, pero sí está pasando y ya viene el invierno y se va a poner peor para ellos, and winter's coming. So the situation is not going to get any better. It's going to get worse. So thank you for hosting the November 22nd event at Southern. And there's another issue I know that you're working on as well. I'd love to hear more. Well, some other issues that we're working on is the Clean Slate Law. We're working on domestic violence, safe gun laws, changes to TANF, Husky, mental health. So this is why we want you to come out to our meeting. Again, the Mothers and Elders for Justice meeting is held every fourth Wednesday. Our next meeting will be August 28th. What we stand for is basically you're able to come to our meeting and tell them why you're mad, because we stand for speaking truth to power, nothing about us without us,
and making sure that your voice is heard. We also offer childcare and dinner. Our meeting again starts at 5:30. We end at 8, and we really want you to come out and join us. Excellent. And so we'll close off our show with that beautiful, powerful invitation. Vamos a terminar nuestra programación de hoy con ese mensaje bien poderoso que vengan, sean parte del grupo Madres y Otros para Justicia, proveen cuidado de niño, también comida deliciosa. I heard of your delicious food at your meetings. Y para participar, la próxima reunión va a ser el 28 de agosto a las 5:30 hasta las 8. Y también otras campañas incluyen cómo mejorar el acceso a la salud pública para todos. Si necesitan ayuda, ellos están allí para aprender en cómo navegar sistemas incluyendo Husky, situaciones con TANF, y para las personas que también fueron o son impactados negativamente por encarcelamiento, también están viendo cómo darles una chance, una oportunidad en empezar su vida de nuevo sin a la historia de encarcelamiento, y también aportando recomendaciones en cómo mejorar la salud mental para todos. Participen 5:30 hasta las 8, 28 de agosto, y también si quieren pueden llamar al número, what's your phone number? 203-777 203-784 8335. And do you have bilingual meetings as well now? We have people in the group that speak Spanish, but it would be a very good thing for them to call in advance so that we can make sure that we have appropriate translation. Perfect. Yeah. Y para los quienes hablan español, también la bienvenida. Hay participantes del grupo, líderes del grupo que hablan español, y por favor llamen antes de llegar para que haya suficiente apoyo en interpretación de inglés al español. 203-780-8335. Y mil gracias a ustedes tres y a todas las madres y otros para justicia que están involucrados creando un mundo mejor. And a sincere thank you for the three of you and the other members of Mothers and Others for Justice in co-creating a kinder and more just world. You are an inspiration. Thank you. Thank you. Thank you.